네, 안녕하세요. 김원장 인사이트입니다. 오늘은 테슬라의 가장 전문가인 웨드부시증권의 댄아이브즈가 블룸버그 통신에 출연하여 테슬라 주가가 6에서 9개월 사이에 2조 달러 이상 상승할 것이라고 주장했습니다. 주가로 따지면 600달러 이상입니다. 그러냐면 지금부터 약 70% 이상 상승해야 합니다. 그렇게 말한 이유에 대해 인터뷰 내용을 설명드리고 마지막에 인터뷰 영상을 함께 보도록 하겠습니다. 중요한 인사이트가 많으니 본 영상을 끝까지 보시기를 권합니다. 우리는 모두 힘든 시기를 겪었습니다. 과거 테슬라는 많은 도전에 직면했고 도지 시절이라 불릴 만큼 어두운 시기였습니다. 그 당시 여러 어려움 속에서도 테슬라는 포기하지 않고 길을 찾기 시작했습니다. 저에게도 그때가 인생의 갈림길이었습니다. 특히 테슬라가 중요한 갈림길에 서서 변화하기 시작한 이후 회사는 중대한 변화를 맞이했습니다. 이 순간부터 2조 달러 기업으로 가는 길이 본격적으로 열렸다고 믿습니다. 자율주행과 로보틱스 덕분에 테슬라의 미래는 매우 밝습니다. 일론 머스크는 이미 테슬라가 회복되었다고 자신했고 지금은 자율주행과 로보틱스 기술이 회사의 성장 엔진이 될 것이라고 확신하고 있습니다. 단기적인 변동성에도 불구하고 장기적으로 테슬라는 자율주행 혁신을 통해 큰 성장을 이어나갈 황금 시대가 열릴 것이라고 확신하고 있습니다. 트럼프 대통령 선거 이후 테슬라는 급격한 주가 상승을 경험했습니다. 머스크는 트럼프 대통령과 긴밀한 관계를 유지하며 규제 완화 등 긍정적인 환경 속에서 테슬라가 큰 도약을 할 수 있었습니다. 머스크는 이제 도지에 관여하는 업무는 대폭 줄이고 테슬라 본업에 집중하고 있습니다. 도지와 같은 정치 활동에서 한 발 물러나 본업인 자동차와 로보틱스 사업에 더욱 집중하는 모습을 보이고 있습니다. 웨이모와 같은 경쟁자들도 있지만 테슬라는 내년부터 본격적으로 수천 대의 로보틱스를 운영하며 시장 점유율을 높여갈 것입니다. 미국 전역에서 5에서 20개 도시로 서비스 확장이 예상되며 수백만 대의 자율주행 차량이 도로를 누빌 날이 머지 않았습니다. 이것이 바로 테슬라에게 다가올 새로운 성장 시대의 항공기입니다. 자율주행 로보틱스 그리고 혁신 기술을 바탕으로 테슬라는 앞으로 전 세계 모빌리티 시장을 선도할 것입니다. 지금부터 댄아이브즈의 주옥 같은 인터뷰 영상을 함께 시청하도록 하겠습니다. 중요한 인사이트가 많으니 본 인터뷰 영상을 반드시 끝까지 보도록 권합니다. Elon Musk said yesterday as to how he would turn around the company, and he said, "Oh, it's already turned around." That you would agree with that? I would. Look, we talked about in the show, it was a dark period when he was a Doge. We went through that. He ultimately was a fork in the road. Clock struck midnight. He picked Tesla. And now I believe that path to 2 trillion market cap is on the table because of autonomous and robotics. And I just believe now you'll still have some chop in terms of demand in the near term. But I think overall, this is going to be a golden era for Tesla. Dan, there'd also been this bull case after the Trump election, why you saw Tesla surge so much. And that bull case went something along the lines of easier regulation for Tesla, that he had the ear of President Trump. If we are seeing Elon Musk starting to pull back, not spending as much in DC, not as present with Doge, does some of that need to be priced out as well then? Yeah, it's a good question. Obviously, Doge took on a life of its own. I think Musk recognized that in terms of some of the brand damage, which is ultimately why he had to leave Trump White House. But in terms, I do believe you are going to have less regulation. I think the pathway to autonomous is going to be there on level 4, not just for Tesla, but for Waymo and others. But I don't think it's priced in. I do not believe the market is fully pricing in the opportunity in terms of autonomous and robotics for Tesla. And I think what we saw from Musk, that's a different Musk. That's a committed Musk. Look, leaders lead. And that's what Musk is doing. The issue down at play then, if you believe the long-term valuation comes down to autonomous, most people do. They agree with you. You've got to understand whether it's a regulation issue or a tech issue. And if you look at Waymo, Dan, it doesn't look like a regulation issue for the likes of Waymo. Waymo's now doing 250,000 paid rides a week. A few years ago, that number was 10K. Dan, how much of a challenge is coming from Waymo? Look, Waymo are $230,000 cars, and they're essentially in 4 cities. Obviously, they'll expand. But I believe Tesla is going to go past Waymo 100 miles an hour in the left lane in the next year. In other words, I believe Tesla from a market share perspective, given scale and scope and what they could do across the U.S., I think Waymo will be a rounding error relative to what Tesla could do on autonomous. Clearly, Waymo's had the leader. But I don't view that as something that's static. I think Tesla has a huge opportunity ahead of it. Without a doubt, that can change, Dan, but what are you looking at right now that's giving you that confidence? It's clearly not blind hope, at least it shouldn't be. What gives you that confidence at the moment? What do you see? What I see is Austin's going to take off in June.
I think you're going to have basically 15 to 20 cities in the next 6 to 9 months. And the scale, we're talking about a few 100,000 robotaxis into next year, and ultimately something that's going to approach in the millions. And I think when you look again to level 4 and you look at where they're heading, I think that's the new era of growth for Tesla. And that's why it was so important for Musk to make that 180, refocus on Tesla, and that's what he's done. And I think if I told you a month ago that we'd be talking about this, it would be a dream scenario. I think that's what the stock's reflecting too, from those dark days that we saw start in the early parts of the Trump administration from Musk.